Hello, hello, everybody! Welcome back! Agora que nós já conhecemos os nomes dos países, nós já conhecemos as nacionalidades, vamos conhecer agora language and population. Língua e população. Vamos lá, repeat. Language and population. Again, language and population. One more time, language and population. All right. What country is this? This is the USA. All right. Is this Brazil? No, it isn't. Is this the USA? Yes, it is. What is their nationality? Deles, né? Do povo. What is their nationality? They are American. All right, perfect. What is their language? Their language is English. All right. What is their language? Their language is English. Muito bem. Então, olha só. What is the language in the USA? Repeat the question. What is the language in the USA? Again, what is the language in the USA? And the answer is, it's English, na forma curta, certo? What is the language in the USA? It's English. E na forma completa, complete answer, what is the language in the USA? Perfect. The language in the USA is English. All right. Is English the language in Brazil? No, it isn't. What's the language in Brazil? The language in Brazil is Portuguese. A gente não fala que a língua é Brazilian, né? A gente pode até falar de brincadeira, porque é o sotaque diferente, mas a língua, the language is Portuguese. Igual a Portugal, que, né, é português. Veja que em Portugal, the nationality is Portuguese and the language is also Portuguese. In Brazil, the nationality is Brazilian and the language is Portuguese. Tá diferente, ok? Beleza. Então, what's the language in Brazil? The language in Brazil is Portuguese. Perfect. What's the language in Portugal? The language in Portugal is Portuguese. Perfect. What's the language in France? The language in France is French, igual a nationality, right? The language in France is French. What's the language in France? All right, the language in France is French. What's the language in Italy? The language in Italy is Italian. Perfect. What's the language in Germany? The language in Germany is German. Yes, what's the language in Austria? Attention to this. What's the language in Austria? The language in Austria is German. O que acontece? A língua geralmente é o mesmo nome da nacionalidade. Porém, quando o país fala a língua que não é originária dele, aí tem outro nome. Aí a língua passa a ser a língua originária, certo? Então, o German é a língua originária da Alemanha, que a Áustria também fala. Então,
Não é o austríaco, né? Não fala austríaco. Você pode até dizer que fala austríaco por causa do sotaque, mas você pode dizer: My language is Austrian German. Se quiser especificar, né? Ó, podemos conversar em German, mas eu falo Austrian German, para deixar claro, ok? É a mesma coisa com inglês. Eu posso dizer My language is English, American English, ok? Para diferenciar do inglês da Inglaterra. Pode ser, mas não tem necessidade, só se você quiser dar mais informação. Alright? Perfect. Então, what's the language in Austria? The language in Austria is German. Perfect. What's the language in Spain? The language in Spain is Spanish. All right. What's the language in Greece? The language in Greece is Greek. Perfect. Muito bem. Agora, olha só. Uma frasezinha grande que é para a gente praticar mais a estrutura mais longa. Primeiro, curta. Why isn't Portuguese the language in America? Why isn't Portuguese the language in America? Por que o português não é a língua na América? Why isn't Portuguese the language in America? A resposta é óbvia. Because the language in America is English. Não é uma resposta lógica? Por que não é o português? Porque é o inglês, right? Because the language in America is English. Vamos praticar, curta um pouquinho, depois vamos completar essa frase. Why isn't French the language in Brazil? Because the language in Brazil is Portuguese. Não é? Por que o francês não é a língua no Brasil? Porque a língua no Brasil é o francês, é o português, right? Why isn't Italian the language in France? Because the language in France is French. Why isn't German the language in Spain? All right, because the language in Spain is Spanish. Why isn't Spanish the language in Portugal? Because the language in Portugal is Portuguese, right? Agora vamos fazer essa complete answer. Então vamos usar parte da pergunta na resposta. Why isn't English the language in Brazil? English isn't the language in Brazil because the language in Brazil is Portuguese. Não é uma coisa lógica? Tá cumprida, dá trabalho, mas vamos forçar esse cérebro a formar uma ideia mais completa. Então, why isn't English the language in Brazil? English isn't the language in Brazil because the language in Brazil is Portuguese. Ok? Então vamos lá. You now. Why isn't English the language in Brazil? All right. English isn't the language in Brazil because the language in Brazil is Portuguese. Né? O inglês não é a língua no Brasil porque a língua no Brasil é o português, right? Então, why isn't French the language in America?
All right, French isn't the language in America because the language in America is English. Why isn't Italian the language in France? Italian isn't the language in France because the language in France is French. Why isn't German the language in Italy? German isn't the language in Italy because the language in Italy is Italian. Why isn't German the language in Spain? German isn't the language in Spain because the language in Spain is Spanish. All right? Perfect. What is your language? Você me responde, my language is Portuguese. Ok? Se você fala muitas línguas de casa, como a língua da mãe, língua do pai, língua dos avós, você pode colocar todas na resposta. My languages, plural, right? My languages are English, Portuguese, and Italian. English, Portuguese, Italian, and Spanish. Ok? Perfect. Very good. Agora, já conhecemos as línguas de todo mundo. E a population? Population é a população, o número de habitantes. Vamos lá. Repeat. Population. Again. Population. All right. What is America's population? Olha o possessivo que a gente já aprendeu, right? America's population, a população da América. What is America's population? America's population is 330 million people. People é o plural de person. Então, pessoa, pessoas, né? People. What is America's population? All right, America's population is 330 million people. What is Brazil's population? Brazil's population is 220 million people. What is Portugal's population? Portugal's population is 10 million people. What is France's population? France's population is 68 million people. What is Italy population? What is Italy's population? Italy's population is 60 million people. All right. Tem outras formas de fazer essa pergunta, mas isso a gente vai aprender mais para frente. All right? Igual com a língua, nationality, language, mas agora estamos fazendo tudo com o verb to be. All right? Perfect. What is Germany's population? Germany's population is 84 million people. What is Austria's population? Austria's population is 26 million people. What is Spain's population? Spain's population is 48 million people. What is Greece's population?
Greece population is 11 million people. All right. Outra forma de perguntar é how many people are there in the USA? Vamos lá, repeat the question. How many people are there in the USA? All right, again, how many people are there in the USA? Perfect. And the answer is there are 330 million people in the USA, right? How many people are there in the USA? There are 330 million people in the USA. How many people are there in Brazil? There are 220 million people in Brazil. How many people are there in Greece? There are 11 million people in Greece. Perfect. Fala a verdade, não é complicado, né? São detalhes, é mais vocabulário e tal, mas a gente consegue aprender com calma, com esforço, dedicação. Funciona. Alright? Então, capricha aí, depois volta para a gente fazer o nosso diálogo. Ok? See you later, everybody!